हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वनकम, सत्याकाल, केम चो, आदाब అండ్ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? నేను మీ మున్వార్, ఇంకా మీరు చూస్తున్నారు మున్వార్ మ్యాగజైన్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో వచ్చేసి నేను ఒక స్పెషల్ చోటుకు వచ్చాను. ఆ చోటు ఎంతో నేను మీకు ముందర వీడియోలో చూపిస్తాను. సో లెట్స్ గో, అక్కడికి వెళ్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నా ముందర చూడండి, మీకు ఒక లైటింగ్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంటుంది. దీన్ని చూసి మీరు గెస్ట్ చేయగలరు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానో. సో ఫ్రెండ్స్, అట్ లాస్ట్ నేను దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఫ్రెండ్స్, నేను హైదరాబాద్కి ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చాను. అండ్ నేను వచ్చేసి నాంపల్లిలో రూమ్ తీసుకున్నాను. ఫ్రెండ్స్, అక్కడ నుంచి మెట్రోలో మాదాపూర్ దిగాను. అండ్ అక్కడ నుంచి ఆటో పట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసాను. నాంపల్లి నుంచి మాదాపూర్ రావడానికి డైరెక్ట్ మీకు కనెక్టివిటీ లేదు. సో ఫ్రెండ్స్, మీరు నాంపల్లిలో మెట్రో ఎక్కేసి అక్కడ నుంచి మీరు అమీర్పేటలో దిగాలి. అక్కడ నుంచి మీరు మళ్ళీ బ్లూ లైన్కి మారాలి. ఫ్రెండ్స్, మాదాపూర్లో మీరు దిగాలి అమీర్పేటలో ట్రైన్ ఎక్కేసి మెట్రో. అండ్ మాదాపూర్లో దిగ్గానే అక్కడ నుంచి మీరు షేర్ ఆటో పట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది నైట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుందో. అండ్ ఇక్కడ మన సిరాజ్ కూడా వీడియో తీయడంలో నిమగ్నమయ్యాడు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ పైన వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు, నా వెనకాల అనేది బ్రిడ్జ్ పైన లైట్ షో జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను కదా, నేను నాంపల్లి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి మెట్రోలో వచ్చానని చెప్పేసి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఫస్ట్ నాంపల్లిలో మెట్రో ట్రైన్ టికెట్ తీసుకున్నాను. అది నేను వచ్చేసి డైరెక్ట్ మాదాపూర్ తీసుకున్నాను. నాంపల్లి నుంచి మాదాపూర్ వరకు నాకు మెట్రో కాస్ట్ 40 రూపీస్ పడింది. అండ్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి నాకు ఆటోలో 50 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. సో మొత్తం మీదుగా 90-100 రూపీస్లో మీరు నాంపల్లి నుంచి ఇక్కడికి చేరుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ నేను సిరాజ్ ఇద్దరం కలిసి వచ్చాము కాబట్టి మా ఇద్దరికి ఆటో అతను అక్కడ నుంచి మాదాపూర్ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 100 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. మెట్రో స్టేషన్. సో ఫ్రెండ్స్, నా వెనకాల మొత్తం చూడండి, ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసి వాటర్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సిరాజ్. సో ఫ్రెండ్స్, మామూలుగా ఇక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ పైన కార్లు అనేది ఆగడానికి ఇవ్వరు. ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి మీరు కార్లో వచ్చినట్టయితే కనుక ఇక్కడ మీరు బండి ఆపడానికి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడికి మెట్రోలో ఉన్నారండి, లేకుంటే ఆటోలో ఉన్నారండి ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నా వెనకాల చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి నా బ్యాక్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ. చూశారుగా. ఒకవేళ ఈ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అంటిల్ దెన్, సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్. బాయ్ బాయ్.